অলরাইট, সো যেটা আমি বললাম আর কি এতক্ষণ, সো এই কোর্সটাতে ইনশাআল্লাহ আপনি ইউ উইল হ্যাভ কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স। ওকে, রিয়েল এক্সাম্পল নিয়ে কাজ করবো। অ্যাপ্লাইং স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ এ ক্রুশাল স্কিল, এবং এই স্কিলটা থাকলে আপনার জন্য যেটা হবে, ইট উইল বি ইজিয়ার টু ল্যান্ড ইন ইউর ফার্স্ট জব। ওকে, তারপরে হচ্ছে যেটা হবে, ইউ ক্যান ইমপ্রেস ইউর স্টেক হোল্ডার্স উইথ ইউর স্ট্যাটিস্টিক্যাল নলেজ। ইট ইজ অলওয়েজ অ্যাপ্রিসিয়েটেড। আমি যখন স্টেক হোল্ডারের সাথে কাজ করি, বিকজ আমার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, আমাদের টিমে কিন্তু অনেক মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ারও আছে, কিন্তু আমি যে ধরনের স্টেক হোল্ডারের সাথে কাজ করি, মোস্টলি সায়েন্টিস্ট, বিজনেস ওনার্স, তারা আমার স্ট্যাট ব্যাকগ্রাউন্ডকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে বিকজ আই আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান অ্যাডিশনাল অ্যাসপেক্ট অফ ইট। মানে আই হ্যাভ দিস কাইন্ড অফ অ্যাডিশনাল ability to judge what method to use. Okay, so I'm not just building a model for prediction, but I can tell more than that. Okay, so it's very important. So that's why I say impressing the stakeholders is important for you, right? To you'll get promoted, you'll get some merit bonus money and so on. Okay, so exploring new frontiers in a business setting, meaning that what else you can do, you can sometimes inform your stakeholders. Okay, we have been doing this, how about this? You can only do that if you have that ability, critical thinking ability, stat savvy, and business knowledge. Okay, so that's how you can utilize and get benefited from the knowledge of statistics. Okay, so that's what it is. Alrighty, so we're almost there. So as I said, after completing this course, now these are my final points actually. সো নাও আপনি এই কোর্সটা করার পরে আপনার কি হবে, রাইট? সো এতক্ষণ তো অনেক কথা বললাম। সো সেটা হলো যে, প্রথম কথা হলো, আমি যেটা এক্সপেক্ট করি যে you will understand statistics in a kind of an enlightening, different way. Okay, we discover statistics. I will help you, kind of thinking statistically, thinking in a business, like a business owner, or you're working in a business, that kind of mindset, not like a classroom homework problem type of mindset. Clearly understand hypothesis testing. Okay, I'm very confident about it. Inshallah, you will understand it. Okay, you have an intuitive understanding of many statistical concepts. Intuitive, okay, meaning I will not show you formula or anything. You will have intuitive understanding, and hopefully that will last forever. Okay, understand and critically evaluate news. Okay, অনেক সময় দেখেন না যে দিনে 4 কাপ কফি খাইলে আপনি 5 বছর বেশি বাঁচবেন, তাই না? আপনারা তো অনেকে শেয়ার করেন এগুলা। ঠিক আছে, হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইউ উইল বি এবল টু ক্রিটিক্যালি এভালুয়েট দ্যাট। ওকে, আপনি যখন এই স্ট্যাটিস্টিক্সের কনসেপ্টটা যখন আপনি জানবেন, শিখবেন আর কি, ঠিক আছে? এই কোর্সে ওই জিনিসগুলো থাকবে, হাউ টু অ্যাসেস অ্যান্ড এভালুয়েট, হাউ নট টু বি টু এক্সাইটেড ওই ধরনের নিউজ দেখলেই। ওকে, কারণ ওটার মধ্যে অনেক কিন্তু আছে। Alright, okay, so have your fear of statistics transform into a passion for learning. Okay, inshallah, that is one of my goals. Now, finally, what I want to say is, statistics জানলে আসলে এটার কি অ্যাডভান্টেজ, এটা আসলে unexplainable. You cannot explain it. মানে কি, it is like being able to walk. এই যে আমরা হাঁটতে পারি, হ্যাঁ, can you explain it? Can you explain the benefit of being able to walk? We don't, right? We can't. And being able to breathe, right? Statistics is like that to me. That's how I feel it. So we cannot appreciate enough that আমি হাঁটতে পারি, আমি কথা বলতে পারি, আমি দেখতে পারি, রাইট? আমরা এই যে ব্লেসিংসগুলোর মধ্যে আমরা ডুবে আছি, আমরা আসলে এটা এক্সপ্লেন করতে পারি না যে এটা আসলে কি দরকার ছিল। Statistics is like that. So অনেক সময় বিশেষ করে বিগিনাররা ভাববে, ও আচ্ছা, আমি তো এগুলো শিখলাম, এটা তো কোথায় ইউজ করব? আসলে এটা আপনার ওভারঅল থট প্রসেস, ওভারঅল কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করবে। আপনি অ্যাজ অ্যান অ্যানালিস্ট, অ্যাজ এ ডেটা সায়েন্টিস্ট, আপনি যদি স্ট্যাট সম্পর্কে আপনার স্ট্যাটের ফাউন্ডেশনটা ভালো হয়, দ্যাটস হাউ আই সি ইট। এবং আমি আশা করি আপনাদের মাঝে ওই জিনিসটা ট্রান্সফার করে দিতে পারবো এই কোর্সের মাধ্যমে, ইনশাআল্লাহ। অলরাইট, সো লেটস গো। ওকে, so that is the end of my long lecture, and thanks for being patient with me.